So far we've discussed about the functionality and non-functionality testing. Today we will discuss about the okay. We will try to see the just a second. Use cases and test scenarios. Okay, what is meant by use cases and test scenarios and test cases. Test cases we already discussed. So, and if we have a time, even we'll go through the test. What is the test suite? And how can we write what is the difference between these test case and scenarios, and how we can do the execution we'll discuss. Okay, so okay, so what is meant by use cases? Use cases means simply it will describe the requirement. Okay, so means generally, okay, I'll write it here. It will explain how what is exactly the requirement is, and it will compare uh, it will contains the three components majorly. What are those means? First one, exactly the user, uh, who is mainly what should I say, the main person, and I would say like this actor, who is the user, and who can be single person means he's the main person, or a group of people interacting with a process. Second one is action, means who is to reach the final outcomes. And the third one is the goal, or you can say the outcome. Okay, which is the successful use outcome. Okay, in general, so use case is nothing but mainly it's kind of related to a story where I'll try to identify what exactly we can do on this. And in that, we have the three components. Mainly the user. User means the person who is going to be the center of the this use case, where we will try to let's take I'll take a simple example in that case. Let's take a library user, okay? And there is one more person called the librarian. Means the person who will give all the books, or he will be a library person who will take care of all these books. So what exactly the simple use case of this is
In between, what is the use case of the library user? Mainly, he can register a book, means he can take the book and he can register a book written, means whatever the book he has taken, he can return, and he can query about the availability. Okay, so simple use cases are like మనకి యూస్ కేస్ అంటే ఏం లేదు. ఆ, ఒక ఒక పర్టికులర్ సినారియో తీసుకుంటే ఆ సినారియోలో మనం ఏమేం చెక్ చేయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ఒక లైబ్రరీ యూజర్ అంటే లైబ్రరీకి వెళ్ళి మనం ఏం చేస్తాం, సో ఒక బుక్ చదువుతాం. సో అదొక యూస్ కేస్ అవుతుంది. సో మళ్ళీ ఆ బుక్ చదివిన దాన్ని ఫస్ట్ బుక్ రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఇక్కడ. సో బుక్ తీసుకొని మళ్ళీ బుక్ చదివి బుక్ రిటర్న్ చేయొచ్చు. లేదంటే బుక్ ఉందా లేదా అవైలబిలిటీ చెక్ చేయొచ్చు. సేమ్ అలానే లైబ్రరీయన్ యూస్ కేస్ ఏంటి, ఆయన ఇవి చేయగలుగుతాడు. ప్లస్ హీ కెన్ యాడ్ ఏ న్యూ బుక్, రైట్? సో వీ నీడ్ టు థింక్ వాట్ ఆర్ ద యూస్ కేసెస్ వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ ఆన్ పర్టికులర్ టాస్క్. ఓకే, వీ నీడ్ టు థింక్ how we can do that. Okay, so this comes under the use case simply. So what is the test scenario? A possible area to be tested. First point is it. So next point is test scenario is an overview of any functionality and is in a software application that under the testing. Okay, simply we can say a testing scenario is derived from a use case. Okay, and we can simply say the test scenario contains all the conditions which can be determine the testing coverage. Okay, against the business requirement. సో ఇన్ జనరల్ మనకి టెస్ట్ సినారియో అనేది బేస్డ్ ఆన్ దిస్ యూస్ కేసే. ఫస్ట్ ఒక ఒక స్టోరీ సంథింగ్ తీసుకుంటే అది ఎలాగంటే మనం ఎలా టెస్ట్ చేయొచ్చు. సో దాని మీద అసలు దాని యూస్ కేస్ అంటే దాని యూస్ కేస్ సింపుల్ చెప్పాలంటే ఒక ఫంక్షనాలిటీ లాగా. సో ఒక పర్టికులర్ స్టోరీ కానీ ఏదైనా తీసుకుంటే దాని ఫంక్షనాలిటీ అసలు అది ఏం చేయగలుగుతుంది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఈ టెస్ట్ సినారియోస్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఓకే, సింప్లీ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ యూస్ కేస్ ఓన్లీ. సో టెస్ట్ సినారియో ఏంటంటే మనం ఏవైతే టెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో మల్టిపుల్ కండిషన్స్ లేకుంటే సినారియోస్ లేకుంటే చెక్ చేస్తాం అనమాట. అసలు నెగిటివ్ సినారియో, పాజిటివ్ సినారియో, సో అసలు ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది లేకుంటే ఇది ఎలా వర్క్ అవ్వద్దు, సో ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తాయా, సో ఇవన్నీ కూడా మనం చెక్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే,
సో మెయిన్లీ టెస్ట్ సినారియోలు ఏంటంటే మనం ఏవైతే టెస్టింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఆ కండిషన్స్ అన్ని కూడా మనం ఇక్కడ కవర్ చేస్తాం. సింపుల్. సింపుల్ టెస్ట్ సినారియో ఏంటంటే వాట్ టు బి టెస్టెడ్, అసలు ఏం టెస్ట్ చేయాలి. ఈ యూస్ కేస్ ఏంటంటే అసలు మనం ఏం టెస్ట్ చేస్తున్నాం, దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి ఇనిషియల్గా. ఓకే. నెక్స్ట్ టెస్ట్ కేస్. టెస్ట్ కేస్ మీన్స్ హౌ టు టెస్ట్. సో ఇనిషియల్గా మన టెస్ట్ యూస్ కేస్ అనేది సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక ఫంక్షనాలిటీ, అంటే దాని పరంగా అసలు అది ఏం చేయగలుగుతుంది. సో టెస్ట్ చేయాలంటే దాన్ని ఎలా టెస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే. లేకుంటే మనం ఏం టెస్ట్ చేయాలి ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే. సో ఇందులో వచ్చేసి ఇట్ ఈజ్ ఏ డీటెయిల్డ్ description of any functionality for how to test. Okay. And next thing, test case is a set of actions to be executed to validate a particular feature, or you can say the functionality of any application. So this is a one more point, and there's one more point. Step by step to be performed to validate the functionality of. సో మనం ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసినాం కదా టెస్ట్ కేసెస్. అందులో మనం ఏమేమి మెన్షన్ చేస్తాం, ఆ, ఎవరికైనా గుర్తున్నాయా? టెస్ట్ కేస్ కంటైన్స్, మీకు టెంప్లెట్ చూపించాను కదా. మెయిన్గా ఏమేమి ఉంటాయి మనకు అందులో? ఎనీ ఎనీవన్? సో సో ఫార్ మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా సీరియల్ నంబర్, నెక్స్ట్ టెస్ట్ కేస్ డెస్క్రిప్షన్ అని ఉంటుంది. ఇంకా ఏముంటాయి? ఎనీ ఎనీవన్? టెస్ట్ స్టెప్స్, ఇంకా ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ అండ్ యాక్చువల్ రిజల్ట్స్. ఓకే. సో సో మెయిన్గా ఇంకా అందులో ఏముంటాయి? ప్రీ కండిషన్, అంటే మనం టెస్ట్ కేసు ఒకటి రన్ చేసి ఉంది ఏం చేయొచ్చు. పోస్ట్ కండిషన్ ఉంటుంది. తర్వాత స్టేటస్ ఉంటుంది. సో యాక్చువల్ రిజల్ట్ మళ్ళీ ఇంకా టెస్ట్ డేటా పెట్టుకోవచ్చు. సో మనం ఏ డేటా మీద రన్ చేస్తున్నాం అని చాలా పెట్టొచ్చు. సో ఈ టెస్ట్ కేసు, ఇన్ జనరల్గా ఈ టెస్ట్ కేస్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏవైతే ఒక యూస్ కేస్, సింపుల్గా ఒకటి యూస్ కేస్ తీసుకొని ఒక దానికి యూస్ కేస్ ఏమొస్తుంది, అసలు ఏం చేయొచ్చు, దానిపైన సినారియోస్ ఏమేం టెస్ట్ చేయాలి, దానిపైన టెస్ట్ కేస్ సింపుల్గా ఏంటంటే స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ఏం ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. అసలు ఒక టెస్ట్ సినారియో తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నన్ను వాళ్ళు ఏం టెస్ట్ చేయమన్నారంటే gmail.com లాగిన్ పేజ్ దాకా వెళ్ళమన్నారు, డీటెయిల్స్ ఇవ్వమని చెప్పినారు. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తా, ఆ వెబ్సైట్ యూఆర్ఎల్ లింక్ ఓపెన్ చేస్తా. తర్వాత లాగిన్ పేజ్ డీటెయిల్స్, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తా. సో ఎనీ ఓటీపీ, ఎనీ అథెంటికేషన్. సో ఇన్ జనరల్ ఒక టెస్ట్ కేస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ఏం చేస్తాం, సింపుల్గా మనం ఇప్పుడు ఎలా డిస్కస్ చేస్తాం అందులో ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం అంట. ఇట్ ఇల్ డీటెయిల్డ్ డెస్క్రిప్షన్, అసలు ఆ ఫంక్షనాలిటీ ఏం చేస్తుంది, సో మనకు అవుట్పుట్ ఏం రావాలి. ఓకే. ఓకే. సో
uh, says there is one difference. Use case versus test case. Any guesses? The major difference? Use case, it's kind of a describe the functionality requirement. Okay. And generally it is prepared by the business analyst. And the test case describes the test steps, or you can say the procedure. And it is prepared by the టెస్టర్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్. ఈ యూస్ కేస్ ఏదైతే ఉందో, ఈ యూస్ కేస్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మనకి బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఇస్తారు అనమాట. అసలు నీకు ఒక టెస్ట్ కేసు, ఐ మీన్ ఒక ఒక పర్టికులర్ స్టోరీలో ఆ ఫంక్షనాలిటీ ఏంది, అసలు నువ్వు దాని మీద ఏం చేయొచ్చు, ఇన్ జనరల్ అది ఏం చేస్తుంది అని చెప్పి వాళ్ళు బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఇస్తారు. బిజినెస్ అనలిస్ట్ అంటే బిఏ. సో వాళ్ళు ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ని బట్టి మనం టెస్ట్ కేస్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. అండ్ టెస్ట్ సినారియో versus test cases. What is the major difference? Test in general, test scenarios is what to be tested, and test case is how to be tested. సో సింపుల్గా చెప్పుకుంటే మనకి టెస్ట్ సినారియోకి టెస్ట్ కేస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, టెస్ట్ సినారియో అంటే అసలు ఏం టెస్ట్ చేయాలి మనం అని చెప్పి కొన్ని సినారియోస్ ప్రిపేర్ చేస్తాం, కండిషన్స్ కానీ సినారియోస్ కానీ అన్ని. సో టెస్ట్ కేస్ అంటే ఏంటంటే, ఇన్ జనరల్గా స్టెప్ బై స్టెప్ అసలు ఏం టెస్ట్ చేయాలి అని చెప్పి రాసుకుంటాం. ఓకే. సో మనకి టెస్ట్ సూట్ అని ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై టెస్ట్ సూట్? సింప్లీ ఈవెన్ వీ కెన్ కాల్ ఇస్ యాజ్ ఎ టెస్ట్ బెడ్. సో టెస్ట్ సూట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టెస్ట్, ఐ కెన్ సే టెస్ట్ సూట్ ఈస్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ దట్ బిలాంగ్స్ టు ది సేమ్ కేటగిరీ. ఇన్ జనరల్గా మనం ప్రాజెక్ట్స్లో ఏం చేస్తామంటే, ఈ టెస్ట్ కేసెస్ ఏవైతే మనం ప్రిపేర్ చేస్తామో అవన్నీ తీసుకెళ్ళి ఒక ప్లేస్లో పెడతాం. దాన్నే మనం మేబీ టెస్ట్ సూట్ అనొచ్చు, టెస్ట్ బెడ్ అనొచ్చు, టెస్ట్ రిపాజిటరీ కూడా అంటారు. ఓకే. సో టెస్ట్ రిపాజిటరీ అంటే ఏంటంటే గ్రూప్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ అనమాట. సో మనం రన్ చేసిన టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని కూడా ఒక ప్లేస్లో పెట్టుకుంటాం, దాన్ని టెస్ట్ సూట్ అంటాం. ఈ టెస్ట్ సూట్ ఎందులో ఉంటుంది? టెస్ట్ ప్లాన్లో ఉంటుంది. టెస్ట్ ప్లాన్లోనే మనం ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఏం చేస్తామంటే టెస్ట్ ప్లాన్లో మనం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టోరీ లేకుండా ఒక పర్టికులర్ రిలేటెడ్ మనం ఒక టెస్ట్ కేసెస్ రన్ చేసినాం. ఆ టెస్ట్ కేసులు అన్నీ కూడా ఒక దగ్గర పెట్టుకుంటాం. దాన్ని టెస్ట్ సూట్ 1, టెస్ట్ సూట్ 2, టెస్ట్ 2, టెస్ట్ సూట్ 3, అట్లా రీనేమింగ్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా? ఆర్ ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ క్వశ్చన్స్? సో సింపుల్గా మీకు అర్థమైంది కదా, ఐ మీన్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై టెస్ట్ యూజర్ కేస్ ఆర్ టెస్ట్ సినారియో ఆర్ ద టెస్ట్ కేస్. So, can anyone tell me what is difference between the use case and the test case? Who will be providing the use case and who will be providing the test case? మీకు గుర్తున్నంత వరకు చెప్పొచ్చు, పర్లేదు ఏదైనా.
యూజ్ కేస్ వచ్చేసరికి బిజినెస్ అనలిస్ట్ యూజ్ చేస్తారు సార్. టెస్ట్ కేస్ వచ్చేసరికి ఏమో టెస్టర్ అనేది యూజ్. ఓకే. సో టెస్ట్ కేస్ అనేది బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఇస్తాడు అనమాట. సో ఐ మీన్ యూస్ కేస్. టెస్ట్ కేస్ అనేది మనం టెస్టర్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. సో ఈ యూస్ కేస్ లేనిది యూజ్ యూస్ కేస్ మనం టెస్ట్ కేసెస్ అనేవి ప్రిపేర్ చేయలేం. సో ఇన్ జనరల్ యూస్ కేస్ అంటే ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ తీసుకుంటే ఆ టాపిక్లో మనం అసలు ఏంటది, అది అసలు ఏం చేస్తుంది అని చెప్పి మనం యూస్ కేస్లో మెన్షన్ చేస్తాం. టెస్ట్ సినారో అంటే అసలు అది ఎలా టెస్ట్ చేయాలి. సో టెస్ట్ ఏ ఫంక్షనాలిటీ టెస్ట్ చేయాలి, లేకుంటే మనం ఎట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలి. సో టెస్ట్ కేస్ అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక దగ్గర రాసుకొని పెట్టుకుంటాం. సో టెస్ట్ కేసులో మనం ఏమేమి రాస్తాం? కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ? సో వాట్ ఎవర్ టెస్ట్ కేస్లో రైటింగ్ ఇన్ జనరల్ మనం హెడ్డింగ్స్ పెడతాం కదా. కంటెంట్ ఏమేమి ఉంటాయి? సో ఇందాక చెప్పాను కదా. Serial number, యా, సీరియల్ నంబర్. test, test case description, ఓకే. test steps, యా. expected results, ఓకే. టెస్ట్ కేస్ test టెస్ట్. steps, act, expected results, యా, ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్, actual results, యాక్చువల్ రిజల్ట్స్. కట్. precondition, యా, ప్రీ కండిషన్, post condition, పోస్ట్ కండిషన్, status, స్టేటస్, test data. test. So likewise we can write many. So good one, Pratibha. So we will give all this, say serial number, test case descriptions, test steps, or you can give the test data. So it was assigned to, or you can write executed by, means whoever executed these test cases. And the application name you can write, the project you are working, application number. You can mention many headings. So these are all comes under the test case. Why? Because why I'm telling more and more about these test cases, because mostly a tester has to know how the test cases should be written, and like what are the use case or the scenario. Okay. So in general, we will try to create one template. Okay. We'll do one thing. We'll try to create a test case template. Okay. So where it is. Fine. So here, so we'll try to create one test case template. Let's take, I'm giving the details like the project name, Gmail, or you can say Google Mail. Module name means I told you, right? We have many modules. Let's take, I'm doing the login module, and created by, it should be the business analyst whoever is created it. And it would be like a date of creation. These are not required actually. I'm just mentioning date of review, means this document reviewed on which date. So
Let's write test case ID, I can say, or the serial number I can write. Test scenario, test case, precondition, test steps, test data, expected results, post condition, just any post condition, actual results, and status means passed or failed. So we will try to write some test cases over here. So let's take test case serial number. So how we can write the serial number? Either I can take 1, 2, 3, or so in some projects they will write their own template. You can follow the project template. Let's take tc underscore login 001, 002, 003. So likewise you can write, okay, 003. So I'm trying to validate the, or else in single test case only I can check the multiple scenarios, right? So in that case you can mention the same test case ID. So here I'm trying to verify the login of the Gmail. సో ఈవెన్ మనము ఏదైతే ఇప్పుడు ఒక టెస్ట్ కేసు రాస్తున్నామో ఇక్కడ సింపుల్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే జీమెయిల్లో లాగిన్ అనే పేజ్ చెక్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో లాగిన్ అనే పేజ్లో మనం ఎన్ని వేస్లో చెక్ చేయొచ్చు, ఎలా చెక్ చేయొచ్చు మీకు జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. వెరిఫై ది లాగిన్ ఆఫ్ జీమెయిల్. సో లెట్స్ టేక్ ఐఎమ్ ఓన్లీ వెరిఫైయింగ్ ద లాగిన్ ఆఫ్ ది జీమెయిల్ ఫర్ నో. నేను ఈ మాడ్యూల్లో ఓన్లీ లాగిన్ పేజ్ మీద వర్క్ చేస్తాం. gmail.com. Let's go here. It's already logged in. So here I'll work on only this page. I'll try to give my email ID. I'll try to give my password in multiple scenarios. What are those? Let's take this outside. Yeah. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సింగిల్ టెస్ట్ కేస్ ఐడి మీద వర్క్ చేస్తున్నా. ఆ సింగిల్ టెస్ట్ కేస్ ఐడి ఏంటంటే ఓన్లీ లాగిన్ పేజ్ అనేది వెరిఫై చేస్తున్నాను అనమాట. ఓకే, జస్ట్ అ సెకండ్. యా, సారీ. సో ఇక్కడ ఏం టెస్ట్ చేయొచ్చు మనం? ఫస్ట్ థింగ్ ఎంటర్ సినారియోస్. ఇవన్నీ కూడా టెస్ట్ కేస్ అంటే సినారియోస్. ఫస్ట్ నేను సినారియోస్ రాస్తున్నాను. ఎంటర్ వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే నేను ఆల్రెడీ నా దగ్గర క్రెడెన్షియల్స్ ఉన్నాయి, ఒక వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్, వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్. అప్పుడు ఏమవ్వాలి? అది లాగిన్ అవ్వాలి. ఓకే, సో దీనికోసం ప్రీ కండిషన్ ఏం కావాలి మనకి? నీడ్ టు హ్యావ్ వ్యాలిడ్ జీమెయిల్ అకౌంట్ టు లాగిన్. సో ఇది లాగిన్ మనకి ఇక్కడ ప్రీ కండిషన్ ఏంటంటే ఒకవేళ మనం ఈ టెస్ట్ కేస్ రాయాలంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ ది వ్యాలిడ్ జీమెయిల్ అకౌంట్, అంటే మనం ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి. ఓకే, టెస్ట్ స్టెప్ ఏంది? ఫస్ట్ వన్ ఎంటర్ యూజర్ నేమ్. సెకండ్ స్టెప్ ఎంటర్ పాస్వర్డ్.
మనం కింద రాసుకుందాం. సో థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి? క్లిక్ లాగిన్ బటన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మేబీ నా మెయిల్ ఐడి ఇస్తాను. టెస్ట్ డేటా అంటే ఏంటంటే మనం అసలు ఏ డేటా ఎంటర్ చేయాలి. సో ఇది ఒకటి. ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తాం. సో ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మనకి ప్రాజెక్ట్లో వాళ్ళు ఇస్తారనమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ నీడ్ టు రైట్ దీస్ టెస్ట్ కేసెస్. వాట్ ఈస్ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు బి డన్. ఓకే, సో మనకి ఇన్ జనరల్గా అసలు టెస్ట్ కేసులు ఎందుకు రాస్తాం చెప్పండి? కెన్ ఎనీబడి కెన్ డూ యూ వాంట్ ట్రై? So why exactly we write the test cases? What is the use of the test cases? ఓకే, సో మనకి టెస్ట్ కేస్ ఎందుకు రాస్తామంటే ప్రాజెక్ట్లో టెస్ట్ కేస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మనకి ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ స్టోరీ ఉందో దాంట్లో మనకి ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. దట్ ద వన్ థింగ్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ డాక్యుమెంటేషన్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై డాక్యుమెంటేషన్? అది మనం కోసం అనే కాదు. సో ఫ్యూచర్లో మేబీ క్లయింట్ రిలేటెడ్ కానీ వేరే సైడ్ ప్రాజెక్ట్స్లో డెమోస్ ఉంటాయి, లేకుంటే అందులో మనకి ప్రూఫ్స్ అడుగుతారు, లేకుంటే వాళ్ళు చెక్ చేసుకుంటారు, వ్యాలిడేట్ చేసుకుంటారు. సో వాళ్ళకి మనం చెప్తే అర్థం కాదు. సో వీ షుడ్ బి డాక్యుమెంటింగ్ ద క్లియర్ డాక్యుమెంటేషన్. వాట్ ఎవర్ వీఆర్ రైటింగ్ ఇట్ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్. అంటే వాళ్ళకి చూస్తే ఈజీగా అర్థమైపోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ exactly the test case where he is trying to verify the login page of the Gmail. So he's trying to enter the username and password, which is a valid one. Okay, he's he is giving this one as a input, this one as a input, and what is expected? Successful login. అంటే మనం సక్సెస్ఫుల్గా లాగిన్ అవ్వగలగాలి. ఓకే, సో ఒకవేళ సక్సెస్ఫుల్గా లాగిన్ అయితే పోస్ట్ కండిషన్ ఏముంటుంది? జీమెయిల్ ఇన్బాక్స్ ఈస్ షోన్. ఓకే, ట్రై చేద్దామా? సో యాక్చువల్ రిజల్ట్స్ మనం ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనం పాసర్ ఫెయిల్ పెట్టవచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే నా మెయిల్ ఐడి ఇచ్చేస్తాను, mani.nirmala134@gmail.com. ఫైన్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ దట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ వన్, ఇట్ విల్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ పేజ్. And here I will enter my password. Okay, and click on next. It has to log in into the Gmail inbox. Okay, yes, I'm able to log in. I can see the Gmail inbox. Okay, this is the first user case. So can anybody wants to try what is the next use case I can write? సో ఇది ఒక సినారియో అనుకుందాం. నెక్స్ట్ సినారియో ఏంది? సో ఓన్లీ దీన్ని బేస్ చేసుకునే మనం మల్టిపుల్ అబౌట్ దిస్ ప్రాబబిలిటీ అండ్ కాంబినేషన్, మనం అట్లా మల్టిపుల్ వేస్లో టెస్ట్ సినారియోస్ రాయొచ్చు. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టెస్ట్ సినారియోస్ రాయడానికి చూద్దాం. సినారియోస్. ఓకే, సో వాళ్ళు ఏమంటున్నారు? లాగిన్ పేజ్ని వ్యాలిడేట్ చేయమన్నారు. ఎలా? యూజింగ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో సింపుల్ చెప్తాను. నేను ఒక 1 సినారియో రాస్తా, దీనికి ఒక 4 సినారియోస్ రాయొచ్చు. ఓకే, వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్. Anybody wants to try the second, third and the fourth scenarios? మీకు అర్థమైంది చెప్పు. Valid username and invalid password. Yeah, correct. And invalid password. So next one. Invalid username and valid password. Yeah, good one. And the fourth one.
invalid username and invalid valid password. Yeah, correct. Invalid username and Valid password. So this one we can write. So these many scenarios, good one, Pratibha. So these many scenarios we can cover. Means only in one scenario, only in one test user case, if they are asking to do something, you can you can try to think about how many scenarios we can cover. That might be anything. So మీకు సింపుల్ చెప్పాలంటే టెస్టింగ్ ఎలా ఉండాలంటే మీరు ఎన్ని టెస్ట్ సినారియోస్ అయినా టెస్ట్ చేయండి. ఒకటి టెస్ట్ చేసినా అందులో అన్ని సినారియోస్ కవర్ అవ్వాలి. లేకుంటే మల్టిపుల్ సినారియోస్ టెస్ట్ చేయండి. కానీ మనకి టెస్టింగ్ ఎలా అవ్వాలంటే ఇన్ ఫ్యూచర్లో మనకి ఇష్యూస్ ఏం రావద్దు. ఓకే, సో ఇందులో మనం ఇన్ని రకాలుగా టెస్ట్ చేయొచ్చు. 4 సినారియోస్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ 4 సినారియోస్ రాసుకుంటాం. సో ఎంటర్ a valid username and invalid password and invalid username and invalid password and both invalid and invalid. So we are checking the valid, invalid, invalid, valid and invalid, will invalid and valid. Okay, I think this is a valid password. Okay, fine. సో సేమ్ దీనికి కూడా సేమ్ సినారియోస్ టెస్ట్ చేయొచ్చు. మనం ఏం చేస్తాం? సో హియర్ ప్రీ కండిషన్ ఏంది? మన దగ్గర వ్యాలిడ్ జీమెయిల్ అకౌంట్ ఉండాలి. ఎందుకంటే యూజర్ నేమ్ అనేది మనం చెక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. దీన్ని ఒక 3 పెడతాం. ఫైన్. సేమ్ you can consider having the invalid or valid. In general, we'll take the valid Gmail only. So what we'll do, these steps, మనం ఏదైతే టెస్ట్ చేస్తామో ఆల్మోస్ట్ అన్నిటికీ సేమ్ ఉంటాయి. యూజర్ నేమ్ ఇస్తాం, పాస్వర్డ్ ఇస్తాం, లాగిన్ చేస్తాం. యూజర్ నేమ్ ఇస్తాం, పాస్వర్డ్ ఇస్తాం, లాగిన్ చేస్తాం. సేమ్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అండ్ లాగిన్. ఓకే, సో బట్ హియర్ ఇట్ చేంజెస్ ద టెస్ట్ డేటా. సో వాట్ విల్ గివ్? Here we will give the valid username. Whatever is valid, we'll give that. Here we will give the invalid one. Invalid password. Okay. So I'll try to give the invalid password. Next. Something, I'm giving some random password. It has to give this some pop-up or some error because we are checking the invalid scenario. సో మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ ఏం పెట్టుకోవచ్చు? సింపుల్గా ఏ మెసేజ్ షుడ్ బి షోన్ సేయింగ్ అని చెప్పి సింగిల్ కోట్స్లో పెట్టచ్చు. ఏం పెడతాం? ఇది పెట్టేసుకుంటాం. సో మనం టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఇది అనేది షో చేయాలి. ఓకే, అలా. సో ఇది టెస్ట్ కేస్ పాస్ అయింది, ఈ టెస్ట్ కేస్ పాస్ అయింది. అంటే మనకి ఇక్కడ వరకు అయిపోయినా కూడా ఈ మెసేజ్ చూపించలేకపోతే ఫెయిల్ అవ్వనట్టే. పాస్, రైట్? సో అగైన్ వాట్ విల్ డూ? We will enter the invalid username and what will give here? Here we will give the invalid username and valid password. Okay, actually నాకు పాస్వర్డ్ గుర్తుంది బట్ మెయిల్ ఐడి గుర్తులేదు. So what it has to show? Email, the entered email and password, it has been mismatched అని చూపించాలి. We'll go again, we'll try. సంథింగ్ ఏదో ర్యాండమ్గా ఎంటర్ చేస్తున్నది ఉందో లేదో తెలీదు. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్, couldn't find your Gmail account.
because I entered some invalid account. Okay, means which is does not exist or does not. Uh, so what is should be written or should be shown? Message show saying couldn't find the Google account. సో మనకి ఈ ఎర్రర్ మెసేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మన ఓన్గా రాయము. ఇవన్నీ కూడా మన యూజర్ స్టోరీలో మెన్షన్ చేస్తారు అనమాట. ఒక యూజర్ స్టోరీ తీసుకుంటే అందులో మన బిఏ వచ్చేసి ఒక జీమెయిల్ అకౌంట్ ఉంది. సో ఆ జీమెయిల్ అకౌంట్కి ఇన్పుట్స్ ఏమి ఇవ్వాలి? ఇన్పుట్స్ అంటే ఈ టెస్ట్ డేటా అంటే మెయిల్ ఐడి ఏమి ఇవ్వాలి, పాస్వర్డ్ ఏమి ఇవ్వాలి, దాని లింక్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఆ లింక్ ఇచ్చేస్తారు. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం సినారియోస్ ప్రిపేర్ చేయాలి. సినారియోస్ ప్రిపేర్ చేసి మనం ఈ సినారియోస్ని వ్యాలిడేట్ చేసుకుంటూ రావాలి. అంటే వ్యాలిడ్ ఇవ్వడం, ఇన్వాలిడ్ ఇవ్వడం, అండ్ వ్యాలిడ్ అండ్ ఇన్వాలిడ్ ఇచ్చి మనకి ఈ సినారియోస్కి మనం ఏం మెసేజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు వాళ్ళు విత్ స్క్రీన్ షాట్స్ ఇస్తారు. సో ఆ స్క్రీన్ షాట్స్లో మనకు మ్యాచ్ అవుతున్నాయా లేదా చెక్ చేసుకుంటాం. ఓకే, టెస్ట్ సినారియో ఏంటి? పాస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇన్వాలిడ్, ఇన్వాలిడ్, బోత్ ఇన్వాలిడ్ ఇచ్చినాం. సేమ్ ఎర్రర్ మెసేజ్ రావాలి. ఓకే, పాస్. సో అట్లా అప్కమింగ్ క్లాస్లో మీకు ఇంకా వేరే టెస్ట్ సినారియోస్, టెస్ట్ కేసెస్ కూడా ప్రిపేర్ చేపిస్తాను. సో మీకు సింపుల్గా ఒక సింపుల్ మీకు అర్థమయ్యేటట్టు నేను ఒక సినారియో తీసుకున్నాను. మనకి ప్రాజెక్ట్ని బట్టి మనకి సినారియోస్ కానీ ఈ యూస్ కేసులు, ఈ టెస్ట్ కేసులు అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు అయితే క్లియర్ కదా మీకు? ఎనీ డౌట్స్, క్వశ్చన్స్, లేకుంటే మీకు ఎక్కడన్నా అర్థం కాలేదా? సో టెస్ట్ కేసు ఎలా రాయాలనో, మనం ఏమేమి డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలనో మీకు అర్థమైంది కదా? Yes, sir. ఓకే, ఫైన్. సో just a second. Test case template. నా దగ్గర ఇంకా టెంప్లెట్స్ చాలా ఉండాలి. నేను ఒకసారి చూసి మీకు షేర్ చేస్తాను. ఓకే, సో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ టెస్ట్ కేసెస్ అండ్ టెస్ట్ సినారియోస్. ఓకే, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై టెస్ట్ కేస్ అండ్ what is the difference between both? Mainly, test case is a set of variables, or you can say the conditions which determine the viability of a software. Test scenario simple ఏంటంటే it is a series of test cases executed one after another. Okay, to determine the functionality of system. ఇన్ జనరల్గా మనకి టెస్ట్ కేస్ అంటే ఏంటంటే మనం స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రతిదీ ఒక దగ్గర డీటెయిల్డ్ డిస్క్రిప్షన్ రాస్తాం. టెస్ట్ సినారియో ఏంటంటే ఇవన్నీ ఇవన్నీ కూడా టెస్ట్ సినారియోస్, ఇవన్నీ కూడా టెస్ట్ స్టెప్స్. ఆర్ టెస్ట్ కేస్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒకటి వచ్చి మొత్తం కలిపితే ఒక టెస్ట్ కేస్ అంటాం. అంటే ఈ ప్రతిది ఒక డీటెయిల్ ప్రతిది మనం మెన్షన్ చేస్తే దాన్ని ఒక టెస్ట్ కేస్ అంటాం. ఓకే, ఓకే, సో it is
a detailed documentation of application requirements and precondition, test data, and all, etc. You can say. So this is simply, it is a detailed test procedure consisting of test cases, okay, which helps to find the problem. Okay, in the system మనము టెస్ట్ కేసు ఎందుకు రాస్తామంటే ఒక డాక్యుమెంటేషన్ మెయింటైన్ చేయడానికి. అంటే ఈ డాక్యుమెంటేషన్ దేని పర్పస్ అంటే రేపు ప్రాజెక్ట్స్ డెమోస్ ఉన్నప్పుడు, లేదంటే ఎనీ పర్సన్ ఫ్రమ్ అదర్ టీమ్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఎనీ రివ్యూస్ ఆర్ ఫర్ ద డెమోస్ ఆర్ ఫర్ ద ప్రజెంటేషన్. సో లేకుంటే రిలీజ్, ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ రిలీజ్ ఉంటుంది. రిలీజ్కి ముందు ఈ డాక్యుమెంట్ మనం అటాచ్ చేయాలి యాజ్ ఎ ప్రూఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో QA team and development team write the test cases. Actual development team కూడా టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తారు, బట్ నాట్ ఇన్ దట్ మచ్ డీటెయిల్డ్ ఆర్ దట్ మచ్ కండిషన్స్ ఆర్ సినారియోస్. సో సింప్లీ దే విల్ చెక్ ద ఫంక్షనాలిటీ, దట్స్ ఇట్, నాట్ ఇన్ ద డీపర్ లెవెల్. సో ఇన్ జనరల్ టెస్ట్ సినారియోస్ ఇట్ ఈస్ రివ్యూడ్ బై ది BA ఆర్ ద BM. BM అంటారు బిజినెస్ మేనేజర్. ఎందుకంటే మనకి రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చేది బిఏనే కాబట్టి వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు, ఓకే ఈ ఫంక్షనాలిటీలో అన్ని సినారియోస్ కవర్ అయినాయా, ఇంకేమైనా మిస్ అవుతున్నాయా, అవి కవర్ చేయొచ్చా. సో అవి బిఎం ఆర్ బిజినెస్ మేనేజర్ చెక్ చేస్తారు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు డూ టెస్టింగ్ ఆఫ్టర్ ది డెవలప్మెంట్. సో ఈ టెస్ట్ కేసు ఎలా ఉంటుంది అంటే వన్స్ మన టెస్టింగ్ అనేది డెవలప్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ కాగానే టెస్టింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట. సో టెస్ట్ సినారియోస్ ఎందుకు బిల్డ్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ బెనిఫిషియల్ when time to build the test cases is less. సో టెస్ట్ సినారియోస్ ఈజీ ఎందుకంటే మనం టెస్ట్ సినారియోస్ బేస్ చేసుకుని టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తాం అనమాట. అందుకని హియర్ మోర్ రిసోర్సెస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. రైటింగ్ టెస్ట్ కేసెస్, ఓకే, హియర్ లెస్ రిసోర్సెస్ రిక్వైర్డ్ అండ్ లెస్ కాంప్లెక్సిటీ. ఓకే, ఇన్ జనరల్గా మనకి టెస్ట్ కేసెస్ ఎందుకంటే ఒక డీటెయిల్డ్ డాక్యుమెంటేషన్, అందులో మనం టెస్ట్ సినారియోస్ మెన్షన్ చేస్తాం. అసలు ఏమేమి సినారియోస్ కవర్ చేస్తాం. పాజిటివ్ సినారియోస్ ఉంటాయి, నెగిటివ్ సినారియోస్ ఉంటాయి. పాజిటివ్ సినారియో అంటే ఒక దాంట్లో మనకి డేటా ఏది రావాలో ఎక్స్పెక్టెడ్ డేటా, ఒక దాంట్లో డేటా ఏది రావద్దు అదే వస్తుంది, దాన్ని నెగిటివ్ సినారియో అంటాం. ఓకే, సో నేను ఒక క్వైరీ రన్ చేస్తున్నా. ఎగ్జాంపుల్ SQL క్వైరీ, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ వేర్ salary less than 100 అని పెట్టి. సో ఇది ఒక క్వైరీ అనమాట SQLలో. నేను ఇది రన్ చేసినప్పుడు మనకి పాజిటివ్ సినారియో ఉంది. మనకి ఇన్ బిట్వీన్ లెస్ దెన్, ఓకే, లెస్ దెన్ 10 అని పెడదాం ఇక్కడ.
1 to 10 మధ్యలో ఎన్ని వాల్యూస్ వచ్చినా కూడా అవన్నీ కూడా లెస్ దెన్ 10 ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇవన్నీ పాజిటివ్ అంటే మనకు రావాల్సినవి. నెగిటివ్ వాల్యూ, నెగిటివ్ సినారియో మోర్ దెన్ మనకి 10 వచ్చింది అంటే 11 వచ్చింది, 12 వచ్చింది, 20 వచ్చింది. ఇవన్నీ మోర్ దెన్ 10 కదా. సో దీస్ ఆర్ కన్సిడర్ ది నెగిటివ్ సినారియో. సో అట్లా మనం ఏమైనా సినారియోస్, పాజిటివ్ సినారియోస్, నెగిటివ్ సినారియోస్, ఫంక్షనాలిటీ, రిగ్రెషన్, సో ఏమేమి కవర్ చేస్తున్నాం అవన్నీ టెస్ట్ కేసెస్లో వస్తాయి. టెస్ట్ సినారియోస్ అంటే ద వే ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ. ఓకే, ఇక్కడ వరకు క్లియర్ ఉందా? ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ క్వశ్చన్స్? మీకు ఇక్కడ ఏమన్నా అర్థం కాకుండా అడగండి, పర్లేదు, మనం మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఓకే, విల్ స్టాప్ ఇట్ హియర్. విల్ గో టు ద క్వశ్చనరీ. సో ఇప్పటి వరకు అయిన దాంట్లో ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ కానీ డౌట్స్ కానీ ఉన్నాయా? సో ఫార్ ఏవైతే మనకు రికార్డింగ్స్ అన్నీ అయినాయో నేను అప్లోడ్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ కూడా సార్ గో త్రూ అవ్వండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే జస్ట్ పింగ్ మీ ఇండివిజువల్, ఓకే, ఆర్ ఇన్ ద గ్రూప్. ఫైన్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్. విల్ మీట్ టుమారో సేమ్ టైం. ఓకే, సో ఒక పని చేద్దాం. నేను ఒక హోంవర్క్ ఇస్తాను, మీరు టెస్ట్ కేస్ నేను ఇప్పుడు టెంప్లెట్ ఇస్తాను. మీరు దాన్ని బట్టి మీరు ఆ, ఒక టెస్ట్ కేస్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేయండి మీ ఓన్గా. ఓకే, సో ఏం చేస్తారంటే ఆ, సో నేను ఇక్కడ జీమెయిల్ కని రాసిన కదా, మీరు ఏం చేస్తారంటే రైట్ ఏ టెస్ట్ కేసెస్ టు టెస్ట్ ది ఫ్యాన్ ఫంక్షనాలిటీ. మీరు ఏమని రాయండి, పర్లేదు, ఎనీథింగ్ మీకు ఏది అర్థమైతే అది రాయండి. మన మామూలుగా సీలింగ్ ఫ్యాన్ ఉంటుంది కదా, సీలింగ్ ఫ్యాన్ మీద జస్ట్ మీకు అర్థమైనంత వరకు అసలు ఆ ఫ్యాన్ ఫంక్షనాలిటీ అసలు ఏం చేయొచ్చు దాని మీద టెస్టింగ్ అని రాయండి. అర్థమైంది కదా అందరికీ? ఎస్ ఆర్ నో? యా. ఫైన్. సో సింప్లీ మనకి మామూలుగా మన ఇంట్లో సీలింగ్ ఫ్యాన్ ఉంటుంది కదా, దాని మీద ఫంక్షనాలిటీ నేను ఇప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తాను ఆ డాక్యుమెంట్ టెంప్లెట్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని దాని కిందే ఆ, లేకుంటే న్యూ షీట్ అప్లో కానీ రాసి నేను ఒక ఫోల్డర్ పెడతాను, అందులో అప్లోడ్ చేయండి, నేను చెక్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ ఫైన్? ఓకే, యా, యా. యా, థ్యాంక్ యూ ఆల్.